My name is Dalia. I'm the sister-in-law of Eitan Horn. For nearly 700 days, Eitan has been held hostage in Gaza by Hamas. He's an uncle to my children, a brother to my husband, and a man full of life. And he's one of the 48 human beings trapped in darkness underground. 697 days. We have lived between hope and despair, trying to hold both at once without collapsing. We carry fear in our hearts every second of every day. For families like ours, the waiting itself becomes a kind of chain. It is the kind of fear that takes hold of your soul so deeply you can feel it in your bones, because you know your loved ones is starving, sick, tortured, and alone. This cannot continue. The only answer is immediate action to bring them home. President Trump, in front of me, stands at a table with an agreement to bring the hostages home and to end the war. We placed it here because this is the choice before you, a chance to make history. Imagine if today were the day that 48 hostages came home, if today were the day the war ended. President Trump, this is your moment. This is your deal, built with American leadership, ready to be signed. Hamas has already signaled its willingness. What stands in the way right now is delay and political maneuvering from our own government. Do not let this opportunity slip away. Use your leverage, make the calls, keep everyone in the room until the signatures are on the page. This can be your legacy, an agreement with your name on it. Leadership is measured in moments of decision. If you choose courage today, you will not only save lives, reunite families, and end a war already costing too much. You will also open a door to a new future for this region. President Trump, your vision for the Middle East must begin here, with an agreement that brings every hostage home and end the war in Gaza. There can be no peace, no future accords until this step is taken. For Eitan, for the 48 hostages, for every mother, father, partner, sibling, and child living between hope and despair. Bring them home. End the war. Make history. My name is Ruby Chen. I am the father of Itai Chen, a U.S. Israeli hostage who's been held in Gaza for 697 days. I stand here not only as a parent, but as the voice for 48 hostages, knowing you, Mr. President, are the only person that can end our suffering. President Trump, you said over the weekend to the Daily Caller that Israel may be winning the war, but they are not winning the international PR war, and it is hurting Israel. The war must end. We, the families, we agree with you, Mr. President. We plea, you demand both Israel and Hamas to close the deal that is on the table, bring the hostages home, and end this dark chapter so that healing and rehabilitation can begin for both sides of the conflict. The bottleneck for your new Middle East vision and a Nobel Peace Prize is the release of the hostages and a Gaza war ceasefire. And there should be consequences for those responsible from walking away from the deal that is on the table today.
Mr. President, I'd like to remind you, there are also U.S. citizens being held hostage in Gaza, including my son, that you have a special obligation to bring them home. Mr. President, kidnapping U.S. citizens any place should be a liability, not an asset. All of the 48 hostages can't wait another day, not the living and not the deceased. What makes it harder to digest is knowing that the Israeli Prime Minister Netanyahu has chosen to prolong this war instead of taking a deal on the table that the people of Israel are calling for. For Americans like me, this may sound familiar. 50 years ago, President Richard Nixon prolonged the Vietnam War for 2 unnecessary years. That was also very unpopular in the United States. He did it not for strategic reasons, but for politics. He wanted to look strong. He wanted to win a second term. The cost of that war for 2 more years were 8,000 U.S. soldiers that were killed, lost in the name of paranoia and political ambition. Mr. President, do not let history repeat itself with this war. Mr. President, Mr. Witkoff, our hope and energy are fading. We need you to be our light to end this war and expand the Abraham Accords to Abraham Accords 2.0 and bring peace and prosperity to the region. God bless you, Mr. President. God bless the United States of America. And God bless the state of Israel, that we could all live in peace and be able to be whole again, our families with our loved ones. Thank you. My name is Gil Dickman. My beloved cousin, Carmel Gat, was executed by Hamas terrorists 1 year ago as the IDF was approaching the tunnel in Rafah. My family has warned that invading Rafah could kill her, but Bibi did not listen. He said the war will save the hostages, but military pressure killed 42 hostages. We must end this war before it kills even more. You said it yourself, Mr. President. This war is bad for Israel. This war is bad for the hostages. It risks the lives of innocent people on both sides of the border. Mr. President, it's deal time. 80% of Israelis want this deal. Even most of Bibi's own voters want this deal. We know only President Trump can make it happen. President Trump, you wrote The Art of the Deal. Tremendous book. Today, we're asking you to make the ultimate deal. The deal on the table is your deal. Only you can close it. Your deal will save lives and bring all of the hostages home. Only you can make Hamas say yes. You proved it. And only you can make Netanyahu say yes. And finally, end this tragedy. You make history, President Trump. We know you care. We know Mr. Witkoff cares way more than Ron Dermer cares. That's why you brought tens of people out of hell. This could be your ultimate deal. And the hostages are the ultimate prize. We trust you to keep your eyes on the prize, Mr. President. History will remember you as the one who closed this deal. And when you do, by God, no one will deserve the Nobel Peace Prize more than you, Mr. President Trump. Thank you. ממשלת ישראל נמצאת בעיצומו של מבצע חדש. מבצע עצימת עיניים וסתימת אוזניים. בהתחלה היו אלה בכירים במערכת הביטחון
שהתריעו שההישגים נשחקים והחטופים בסכנה. אחר כך הרמטכ"ל התריע שחייבים ללכת לעסקה ושהעמקת הלחימה תהיה מלכודת מוות ללוחמים. ועכשיו אומר נשיא ארצות הברית, אומר בקולו, שהמשך הלחימה פוגעת בישראל ובמעמדה. אבל הממשלה שלנו עוצמת עיניים וסותמת אוזניים. לא רוצים לשמוע, לא רוצים לראות. אבל אנחנו לא ניתן להם להתעלם. אני כאן כדי לצעוק את האמת הפשוטה, את הדבר בו מאמינים 80% מאזרחי ישראל. המלחמה הזו הגיעה למיצוי. כל יום שהיא נמשכת זה ניצחון לחמאס. היא רעה ללוחמים, היא רעה לחטופים, היא רעה לישראל, היא רעה למזרח התיכון. די, היא חייבת כבר להסתיים. הנשיא טראמפ, כמו שאני ומשפחות אמרנו לך, גם בשיחות סגורות ובמפגשים בחול, בידיך הכוח והיכולת לעשות שוב היסטוריה, ולהביא את העסקה הגדולה ביותר שתסיים את המלחמה הזו ותעצב דורות קדימה את המזרח התיכון. תהפוך אותנו, למקום בטוח יותר ויציב יותר. במצב הנוכחי יש רק מפסידים. אנחנו שמענו חטופים שחזרו, שכשטראמפ נבחר הם היו מסוגלים להיות אופטימיים וחשבו שהשחרור שלהם מתקרב. הם הרגישו שיש להם על מי לסמוך, שבניגוד לאחרים הם לא יופקרו על ידו. וזה למה אנחנו פה. כי אנחנו יודעים שממשל טראמפ מבין שהחזרת החטופים היא משימה דחופה והכרחית. הנשיא טראמפ, עשית כל כך הרבה למען ישראל. הציבור בישראל בוטח בך. תסייע לנו לעשות היסטוריה ולעשות את המעשה הנכון. הממשלה שלנו מתעקשת לעצום עיניים ולסתום אוזניים, אבל אנחנו יודעים שיש לך את הכוח להשמיע את הצעקה שלנו ולהאיר את עיניהם. President Trump, please help me keep my promise to my daughters to bring back their father. Please help me keep the promise to Omri that he will hear the word father, Abba, once again. תודה. Mr. President Donald Trump, אני עומד כאן היום כדי לומר לך זאת. היום זו ההזדמנות שלך לעשות היסטוריה. לא רק במסגרת התוכנית שלך למזרח תיכון חדש, אלא גם לעסוק במצווה הקדושה ביותר של העם היהודי, שהינה הצלה, שיקום וגבורה ראויה לכל החטופים. שמי מישל מיכאל אילוז, אני אביו של גיא אילוז, ילד עם נשמה גדולה שהופקר באותה שבת ארורה. גיא נחטף ממסיבת הנובה, 7 מחבריו נרצחו מול עיניו. גיא הוא אחד מבין 48 החטופים והחטופה. כולם נמקים בגיהנום, לא אנושי. כבר 697 ימים מייסרים אותם, מרעיבים אותם. גיא נחטף כאשר הוא היה בחיים. גיא נרצח בשבי יחד עם עוד 41 חטופים שפשוט לא היה להם סיכוי לשרוד את זה. ישנם היום עוד 20 חטופים חיים, לפי מה שאנחנו יודעים. כמובן שאתה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמרת שישנם פחות מ-20. אז אנחנו קודם כל כמשפחות מבקשים ודאות לגבי אותם חטופים. ישנה סכנה שמרחפת מעל החטופים החיים. גיא עלול יחד עם כל החללים להיעלם באדמת עזה. כמוהו גם כל החללים שצריכים לשוב לגבורה ראויה. טראמפ אמר בעצמו שיש פחות מ-20 חטופים חיים. הוא יודע מה שהוא אומר. המנהיגים שלנו מסתירים מאיתנו את העובדות.
אבל אנחנו יודעים שהזמן הולך ואוזל. אדוני הנשיא, this is only in your power. Send our people back home immediately. טראמפ, אמרת במילותיך שהמלחמה חייבת להסתיים. אנחנו מבקשים ממך לסגור את העסקה. הכוח רק בידיים שלך. עסקה אחת, מלאה, עכשיו, ללא פעימות, ללא סלקציה. כל החטופים, חיים וגם חללים, חייבים לחזור למשפחותיהם, לשיקום ולגבורה ראויה. זה הזמן שלך להוכיח מנהיגות אמיצה ולהיזכר כמי שהחזיר את כולם הביתה. אני באופן אישי אעניק לך את פרס הנובל לשלום. לא יהיה מזרח תיכון חדש בלי החטופים בבית. לא תהיה לנו תקומה למדינת ישראל בלי החטופים בבית. העם בישראל לא יסכים לניצחון אחר. תודה.